Thank you everybody for joining us tonight. Gracias a todos por asistir hoy en la noche. I'm Richard Dreiman, President and CEO of Chemonics International, and it is a great pleasure to be in El Salvador and meet all of you. Mi nombre es Richard Dreiman y soy presidente y director de la Junta Corporativa de Chemonics y es un placer estar aquí con ustedes hoy en la noche. As I've told many of you, this is my first trip to Central America and my first trip to El Salvador. Como les he mencionado a varios, este es mi primer viaje a Centroamérica, incluso mi primer viaje a El Salvador. And I'd first like to thank all of you for the wonderful hospitality in my brief visit. You have really made my stay here already very memorable, and I can't wait to come back. Les quiero dar las gracias a todos por su hospitalidad, han hecho de su estadía una bastante placentera y bastante memorable y espero con ansias poder regresar pronto. In my job, one of the best things I get to do is travel around the world and visit our projects, see our project teams, and meet with our partners at USAID and Millennium Challenge Corporation. Una de las cosas que más disfruto en mi trabajo es poder viajar por el mundo y poder conocer en persona a los proyectos, al personal, a los beneficiarios y a las contrapartes en AID. And I'm always excited and inspired to see the great work that all of you are doing in development to make people's lives better here in El Salvador and for some of our projects in the Central America region. Siempre me emociona y me inspira poder ser testigo al impacto y al éxito que han tenido los proyectos tanto aquí en El Salvador como a nivel regional. And so while I come here to learn, and I've learned a lot already, my primary purpose is to say thank you. Que mientras parte de mi viaje es aprender y absorber el trabajo que están haciendo los proyectos, el propósito principal de mi visita es venir a darle las gracias a todos. And let me start with a few thank yous. First of all, our partners at USAID, with whom we work on many projects here in the region and around the world. And great development starts with a great partnership. And to all of you at USAID, we say thank you. Primeramente, gracias a AID, que son nuestras eternas contrapartes en todo el trabajo que hacemos. Y muchísimas gracias que con esa relación tan formidable y eficiente se logra bastante éxito e impacto. That's Tom and Orlando, and I guess Carlos Roberto left, and Mario isn't here, but oh, sorry. But to each of you, we appreciate very much the partnership, the openness with which you share your feedback, and we all clearly work together in the spirit of doing things that will benefit people of El Salvador and the people of the region. Es de reconocer el espíritu y la apertura y la franqueza que se dan con las relaciones con las personas con que trabajamos y es de agradecerles el apoyo que contribuye a AID y que permite a Chemonics trabajar y contribuir al desarrollo de la región conjuntamente con AID. And a newer partner, Fomilenio, we want to say thank you to you for the opportunity to work with you. This is an exciting day for development, and I'll say that in a second. Muchísimas gracias a Fomilenio también que están presentes por nosotros, que parte del trabajo con ellos crea la emoción de hoy, que es un anuncio que va a hacer. Today at the United Nations, President Obama talked about how important international development and the Millennium Development Goals are for the United States. Justo hoy el presidente Obama en las Naciones Unidas mencionó la importancia de los Millennium Development Goals. Okay, las metas del milenio, gracias. Gracias a todos. You're speaking to the perfect Well, it's worth translating. Sí, Thank sí, you, Hector. sure. And he said two things that were really important, I'm sure, to everybody here. Y mencionó dos cosas que quisiera enfatizarle al público presente. One is that he wants to strengthen USAID and make it and continue to see it as the premier development organization in the world. La primera es fortalecer a AID y mejorar su standing como la agencia premier de desarrollo global. And secondly, he talked about the work that the Millennium Challenge Corporation is doing in El Salvador and how important it is to do more of it, and he cited the work in infrastructure and increasing people's incomes. Y específicamente mencionó el trabajo de la Corporación Reto del Milenio en El Salvador en el área de infraestructura y el éxito y el impacto que ha tenido ese tipo de trabajo en el país. So, to USAID and to the Millennium Challenge Corporation, congratulations. And I think you need to get President Obama to El Salvador. Felicitaciones tanto a AID como a la corporación y que tenemos que hacer nuestra meta traer al presidente Obama a El Salvador. And I'm sure with the new ambassador,
who is a close colleague of the President, that should be the first request. Madam Ambassador, we want to show you the great development work that the government and the people of El Salvador and USAID and Millennium Challenge are doing here in this country. Que él espera que la nueva embajadora, que es una colega cercana del presidente Obama, logre ejercer esa presión para que sea testigo y pueda entender y absorber el impacto y el éxito del trabajo que hemos desempeñado todos en El Salvador y en la región. Let me thank next all of the staff, the amazing, dedicated people working on the projects that are funded by USAID and Millennium Challenge Corporation. I don't even know the name of it, PDP, ELE, RT, and now Maria. We use acronyms, but to all of you on your teams, you are doing great work that we are very proud of at Chemonics. También quiere tomarse el tiempo para felicitar y darle las gracias a todo el staff de todos los 4 proyectos que ya conocen, que verdaderamente es para él un gusto poder estar con la gente y poder compartir las experiencias que ellas tienen en ser parte de este trabajo de desarrollo que implementamos día a día. And you have already made my trip memorable, starting with the visits yesterday to the project, and then last night we saw the newest team member. She's called Corona del Mar, and she's a giant female turtle that is now swimming in the Pacific Ocean, representing USAID in the region. Esto incluye a todo el staff, incluyendo La tortuga. Okay. Incluyendo la tortuga, la más nueva miembro de la familia Chemonics, que ahora está en algún lugar nadando por el Pacífico. And last but not least, let me thank our chiefs of party, William Garcia, Enrique Rivas, Gina Green, of course, and Carlos Morales, who unfortunately, or fortunately, is actually working today in Guatemala for the project. But as I said to them today, we had a great lunch and we talked about things. Currently, I wear the hat of President and CEO, and before that, I was a Senior Vice President and Director at Chemonics. But if you cut me and open me up inside, you'd find a chief of party. That's what I really am. I'm a field guy, and what all of you are doing here is what excites me and inspires me most. Sé que en su más mínima esencia él es un Chief of Party de corazón y que a lo largo de su progresión como Senior Vice President y Presidente de Chemonics, que él siempre regresa a sus raíces y le quiere agradecer al trabajo de todos los Chiefs of Party en dirigir a todos los proyectos en El Salvador. And to all of you, thank you for your great work. It's your leadership on the ground. I know that inspires our staff. It's what builds a strong partnership with USAID, and I say thank you to each and every one of you. Gracias al liderazgo de cada uno y por dirigir y encaminar el staff a trabajar conjuntamente con AID para lograr el impacto que hemos visto todos. I'm always reminded by our Director of Communications at Chemonics that I should never talk for more than 10 minutes. And if I've exceeded that, I apologize, but thank you all for coming, and especially to USAID and the Millennium Challenge and to all of our teams. I say, job well done and keep up the great work. We have much together to be proud of here in El Salvador and in Central America. Quiere felicitar a todo el mundo porque de verdad piensa que hay bastante de qué estar orgulloso y quiere agradecer a todas las personas presentes, tanto de AID como Corporación Reto del Milenio y el resto del staff. El director de comunicaciones siempre le acuerda que nunca hable por más de 10 minutos, así que quiere que todo el mundo comience a disfrutar su compañía y a disfrutar la velada. Muchas gracias. Please. Before we depart, and first of all, we'd like to